Okay. So last class we had discussed, right? So what is DevOps and so what are the features of DevOps and what is waterfall methodology and what are the advantages and what are the disadvantages, and also right, what is agile model. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So last class already we discussed, right? So what are the waterfall model? The waterfall model, and so what is the steps and how it will work, and what is advantage of waterfall model and what are the disadvantages. And nowadays most of the projects organization we are following agile model. So agile model means here mostly release or prints. So this is a particular duration. So within that short period we are developing and we are testing and we are going to deploy, we are deliver your product to your customers. So this is the one of the main thing, right? Already last class see. So what is the most continuous delivery in short time frames within the short period, that is based on depends on project, depends on the client. So that is right, the days and all, you want to deploy only 15 days or 3 weeks or 4 weeks, that is depends on project. So they will decide, you don't worry, and we are going to within that short period. So I'm like short period we are gathering some information require what they exactly they want, and also we are designing, and so we are implementing that new features and all, and we are testing and we are deploying. But here terminology is release or prints. So now it is not only one time deployment but multiple deployments. Now if we come to here, now if we come to here, right, so here one more point, continuous here, see here, deployment and multiple deployments. So here if you come to waterfall model, right, so once development is done, after 3 months, after 6 months, we are going to deploy into testing environments. So here there is no emails and there is no feedback, and developers they won't so immediately they won't get any result and all, whether that is a result, whether it is pass, whether it is fail. So here already we seen some of drawbacks, right? But if we come to here, so this is my project. Just assume this is my project. So once development is done and we are deploying into one environment, whatever it may be. So here we are using some CI/CD tool, continuous integration and continuous deployment tools. So here I am using some tools, right? This is the repository. So if you come to here, this is a repository. This is nothing but a repo, central location, one common location for all employees. So we are maintaining source code and all. So this is our repository. This is our repository, and so now if any developer push code to here, and with the help of Jenkins, this is the CI/CD tool, continuous integration, continuous deployment, continuous integration, continuous deployment. CI means continuous integration, continuous deployments. So with the help of this, just assume this is the development environment. So this is the dev environment. This is the dev environment. So I'm with the help of this, I'm going to deploy here. So this is not one time. So developer what they will do? So multiple developers parallelly work on our project, right? So we don't know. So if any developer push any new changes, if any developer push new changes to our repository, so we want to deploy that changes to my development environment. So my development environment. So how it will work? This is the multiple times. Just assume. So this is the developer one now. This is the developer one. So next class we can understand Monday onwards. For the time being, just remember developer two, and he is the developer three. So multiple deployments, not only one time, not only two times. So single day we are going to deploy multiple times. For example, this guy developed some classes. He pushed these changes to repository, and with the help of Jenkins, I am trigger the build and deploy into this environment. So this environment. So this is the continuous deployment. So here what is the multiple deployments? Multiple deployments means so he pushed some changes my repository. So he pushed some changes my repository. So if you push any new changes to my repository,
So with the help of CI/CD tool, this is the tool CI/CD tool, continuous integration, continuous deployment, and actually here we are using. If you push any new changes in my project, we are following after 5 minutes. So after 5 minutes, after 5 minutes, automatically build will start, and we are going to deploy. The build will trigger in the dev environment. Once build is that success or fail, so here automatically we are getting emails. Here we are getting emails, and this is easier for developers. They can easily check that results also, whether our code is working or not. So we can get results very simple format. We usually, so we'll get results whether that is pass, whether it is fail. So there is lot of features available here. So that is the main point here. See here, now it is not only one time deployment. So multiple deployments. Single day we are going to deploy multiple times. He pushed one time, he deployed one time. Suppose developer 2, he modified some classes, he added some classes. If he push code to central repository with the help of Jenkins, I am going to deploy this same environment multiple times. So that is the meaning here. Not only one time, multiple times, multiple deployments. This is a continuous deployment. Now see here how it will work means. So how it will work means. So how it will work means. So this is the process. These are the main. Now if you see here, so DevOps is the effective because of new methodologies. We are following some methodologies, and also here we are using multiple tools, right? And also here using agile resources of cloud services, agile methodology we are following, and also we are using some cloud, and we are using multiple tools. With the help of these tools, we can easily automate, and we can also right. So we can easily automate, and we can deploy our product, and we can deliver our product to customers. So that is the meaning. So if you come to here, so here right, cloud we are using almost AWS cloud. Cloud means so this is the someone is taking care all infrastructure and all, you don't worry. So that is the cloud. Anyway, we'll see later. Here mostly we are using AWS cloud, Amazon Web Services cloud. For example, I need one Linux machine. So generally, if you want to install any Linux machine, so we can install in our machine, right? So right now my machine has some configuration, and already I installed Windows machine. If I want to install with the help of hypervisor software, I can install one more operating system also. So for example, here my system configuration is 16 GB RAM or 500 GB, 16 GB RAM or 500 GB hard disk, and 500 GB hard disk. Right now I am using this is my hardware configurations. Now if we come to here cloud is nothing but right. So we are implementing internet, and we are deploying internet, and we are accessing your application via internet. Simple way if you want to understand, we are deploying internet. So we are deploying internet, we are implementing via internet and deploying also. Without internet we can't do anything, and we are accessing via internet also, that everything. Right now this is my mission, right? So in this mission I can implement anything. So now I install some software I can access here. But if you want to high configuration, so if I want to buy any high configuration on server, any server, that is Windows server or Linux server, whatever it may be. So how much cost, right? So for example, I want to high configuration, high configuration one server I need. So if you want to high configuration, at least I want to, for example, 64 GB RAM, 64 GB RAM, or I want to 1 TB or 5 TB, and I want to, right, 5 TB terabyte eh, hard disk, HDD. So if I want to buy, if you want to buy this configuration, at least we need to spend so 2 lakhs or 3 lakhs, right? But nowadays, so there is a cloud, many cloud providers available in market. So cloud is nothing but like a hotel. So no need to do anything, right? Just you are paying and you are using same like. So if you come to here also real time, nowadays most of the people we are using cloud only.
So here AWS cloud or GCP cloud or Microsoft Azure cloud and IBM cloud. There is multiple clouds available in market. So if you use any cloud means no need to do any, no need to configure, no need to maintain these servers in our local machine. So these people they are providing servers. Just based on your usage, you need to pay amount. Use and pay simply. Use and pay the amount. Pay the amount. That's it. For example, I want this configuration, this much server Linux machine. If you want to buy if I want to buy this much configuration on laptop, at least I need to spend 2 lakhs rupees, right? But I want to only 6 months I need. Only I need 3 months, or I need say 1 year. So after 1 year I don't want. But so really, do you spend 2 lakhs rupees we are buying for 6 months, 3 months? Waste, right? So now many providers available in market. So AWS, GCP, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud. So there is lot of clouds available. What these people will do? So these people they will take care by infrastructure. Infrastructure is nothing but మీకు ఏ సర్వర్లు కావాలి, ఎంత కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. So everything taking care by these providers. And what type of configuration you want. So if you pay amount, we can use it. That's it. If we pay amount, we can use it. That's it. So this that is the way. Anyway, we'll see while discussing. So cloud and all we'll see later. So this is the cloud. Now one more thing, what we see here, and one more thing. So that is cloud, and also right. We are using some automation tools. This is the cloud, and here I selected one Linux machine. Just assume. So this is the one Linux server. Linux server. Next, second thing here I am using right. So agile model, that is methodology. Sorry, agile methodology. So now what you need to do? I selected one cloud and also automation tools. Right. So if you want to automate your project, any project, not only Java project. So if you want to automate any project, so as of now, few tools, right? We can use for repository purpose. We can use anyone. So that is GitHub or Bitbucket or ISVN or TFS, whatever it may be. And so for containerization part and all, we can use Docker and Kubernetes and Docker Swarm, whatever it may be. And so CI/CD tool, we can use some servers. Right here CI/CD mostly we are using. So CI/CD, we are using so Jenkins. Some tools, right? Automation tools. And I am going to use some Docker and Kubernetes, KTS, shortcut we are calling KTS, and Ansible. So these are some Terraform infrastructure tool. I am using Terraform. So with the help of these tools, we can easily automate. That is the main. So that is the main. Why you go for DevOps means. So with the help of DevOps, we can achieve. We can right complete your entire automation part, entire infrastructure. So that is very simple way. So that is the main reason we go for nowadays. Most of the people, right. Why people are asking DevOps means. So DevOps engineer they know how to configure all these tools and all automation tools, and these people know how to the cloud, how to set up our application in cloud also. And so these are the some of the automation tool. With the help of this automation tool, we can easily drive your project successfully without fail. So manually also we can deploy. So wherever if you want to deploy manually also we can do, but it will take long time. So we need to spend manpower. It will take long time. We need to configure a lot of things. But why you go for DevOps? So DevOps means here mostly we are using cloud infrastructure, and also see new methodologies, new approach we are following, and also we are using some automation tools, some methodology we are following, cloud also we are using, and other disruptive innovation, new things, practice and technologies. So based on your project, depends on your project. So you are going to set up your own CI/CD process, own deployment process, your own deployment process. So that is the reason. So mostly we go for DevOps.
Clear, guys? Anyone any doubt here? Why you go for DevOps? So with the help of this, we can easily automate it. So now see here, now we can easily configure, we can easily set up cloud as well. And so we know some of the automation tools and some of the methodologies and so there is many tools So with the help of these tools, we can implement new process. We can implement your entire project, build automation process, that CI/CD process, deployment activities process, whatever it may be. Anyone any doubt here? Why you go for DevOps? Now got it? Clear, guys? Hello. Yes. Okay. Yes, sir. And so these are the some of the benefits of DevOps. Already last class also we discussed, right, some of Sir, so what are the benefits and all. And yes, sir, go ahead. Yes, you are telling we can use cloud, but means being a DevOps engineer, we can use cloud. Yes, yes, sir. yeah, yeah, cloud. Yeah, means we will have an idea on cloud also. Anyway, we are going to learn AWS cloud. This is also on cloud, AWS. Okay, okay, So mostly we are going to our content. We added one topic, right? AWS, Amazon Web Services. Okay, or same way Google Cloud also is there. So Microsoft okay, Azure Cloud also is there. If you okay, Google it, will get there is many, right, many cloud providers available. Okay. okay. But I have small doubts, sir. Yes, Some yes. Go some ahead. Yeah. students Mm, also mm, some mm, students also will learn cloud as a mm, separate course. mm. What is the difference between them and us? Means we are That also is going. in cloud means there is many, right, different, certification is there. One is admin is there. Any cloud admin, developer Okay, is there, and architect. Next, DevOps related. Okay. So not okay, only this one, apart from this, there is a lot of right, services available. So okay, now here mostly we are going to learn AWS plus a DevOps engineer. So AWS means here we are going to learn at least 20 services related to Amazon. our deploy What is the observation for the AWS, sir? Amazon. Amazon Web Service, Okay, AWS, okay, Amazon Web Service. That is one cloud. This is the topmost mostly in we are using. So okay, cloud types of cloud providers, cloud providers. So provider list. If you go here and so we see here Amazon Web Services, AWS, and this is the okay, see topmost, and okay, also Microsoft Azure. This is also one cloud, and okay, also GCP also one cloud, and so see here GCP, Google. This is a Google related, and IBM Cloud, and Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Red Hat Cloud. See, not only this, that these are the topmost in real time. We are using AWS Cloud, my organization also. But maybe okay, another organization they are using Microsoft Azure. Maybe another okay, organization they are using Google Cloud. But if we know one cloud, we can easily understand other cloud also. Both are same only, okay. but only terminology will change. Right? If you want to buy one TV, how many brands available in market? All are purpose same only, right? Yes, sir. Purpose is same only, but so the terminology will change. LG, Sony, there is a lot of brands available, right? But features is same only, but the based on company, based on Same brand, purpose they is are same, but providing. operation is different. Final, what we will do? We are watching the movies, right? That's it. Yes. But they are providing some features and some cost effective based on company. They will cost also, right? So, but compared to other, right, other cloud providers. So Amazon, so AWS is the so best one. This is in top mostly here list also we can see top. So in real time also most of the organization they used only this one. Mm. But practice purpose 100% we are using AWS. Why we go for AWS means so every month they are giving so 750 hours free for practice purpose. And so this Google, if you go Google means they are providing only 1 month, and also they are giving some points. Once that points are completed, again we need to pay amount.
But these people 1 year account free, and also every month they are giving some hours, free hours, and almost most of the services are free only. Based on your usage we need to pay some amount, but you can use Microsoft Azure also. These people they are providing only 1 month. Second month onwards you need to pay the amount. Okay, Okay. but Okay. anyway, so we need to practice, right? So that is the reason we are also selected AWS. That is your wish, guys. Not only this one, we can learn anyone, but all purpose is same only. Only terminology will change. Some of the features will change, but final output is same only. Now got it? Okay. Okay. So Anyone any doubt here? we have to deploy all the project in clouds. Qualities. But anyway, so right now we don't know, right? Leave it. Just Okay. try to understand this naming convention. That's it. Terminology. Okay. So what is these are the cloud? Oh, cloud means AWS, Microsoft Azure, GCP, IBM Cloud, Google Cloud. So anyway, next 10 days, 10 days we are going to learn so AWS. So that time we can understand more on this. Right now we don't know, right? Just leave it. What is what? That's it. I am explaining. Okay. Okay. So these are the providers. Don't think beyond. So right now we don't know, right? Anything. So these are the cloud. Now see here. So with the help of this, we can easily in a way we can implement your own process. We can find a new methodology, new process as well based on depends on your project. And these are the some of the main advantages. So what we will do? See here, business and IT collaboration, and this is the business purpose. This is a service. I want to do some automation process. We can easily implement. So leave it. All these things we'll learn. So first see here, faster delivery. Already last class also I see faster delivery of new features or resolution of the issues. So faster delivery means so suppose if you don't know these tools, we can deploy your code one environment to another environment, but it will take manual process, and also immediately we are not getting any output, we are not getting any feedback, there is no worsening. So already last class we discussed, right? Same problem. So the main thing is faster delivery. So what the customer they are expecting, so within 2 weeks they want to implement something, they want to show some improvement for customers. Customer is asking, hey, so if you add these fields, this is useful for our customers. So those and all, so first priority. Customers means that is client and product owner. They are paying amount. So that is they have some product. That product many people using, right? Okay, so based on that customers, so they are asking, so if you update these fields, if you add these many fields, or if you these are the fields, this is easier for developer, that is customers and all. So based on this, they are every 2 weeks or every 1 week, they are giving some user stories. So what they want to enhance the project, already project running, customers also using, based on customers feedback. So every week, every month we are adding some of enhancement, we are right, enhance your project features and all. There are a lot of features we are going to add. That is the main story. So this is a faster they are expecting, so within the short period they want to give that output and all. Next, high level of quality for features and functions of the delivery. Whatever we developed, we want to maintain so high availability, high level of the quality. Right? So you selected Java. So what type of quality you are maintaining, or we can implement Java or .NET, whatever it may be. We can select any technology, right? All are same only. Okay. So all are same only. But here code quality also we need to maintain. So what are the security issues, and what are the right? If you implement any class, if you develop any project, so everything we can check it. So quality, what is the performance, and how we can handle, how this project can handle our customers, how many requests it can handle. So that this and all we need to check it. That is the quality. And also see here automation, better management of the so underlying business process. So everything no need to do manually for right, decreasing manpower and cost saving, cost cutting for project, right, company. We need to save some amount. So with how we can save, for example, I want to create a 10 servers, or I want to create a 10 jobs, 10 projects. So 10 project, 10 persons we can handle. So every person they can create jobs and they can deploy their project and they can check it.
But now we know, right? Many tools, with the help of these tools, so we can automate something. If I run anything, I want to create 5 jobs at a time, and also same configuration, same setup, same installment. Now got it right. For example, I want to set up five Linux servers. So manual also we can configure 5 Linux servers. So for each server configuration, just assume it will take at least 15 to half an hour for installing all software, including all softwares, project requirement softwares. Now, so manually if we create means here half an hour, here half an hour, here half an hour, right? So it will take 1.5 hour. But many tools. Now we know many tools. With the help of these tools, we are writing some automation script, some common steps. We are writing one script. Any that is might be Terraform script. Okay, anything. Okay, for example, here I want to 3 instances, right? So with the help of Terraform, within 5 minutes, we can create also all 3 instances, whatever they are expecting. We can implement. See here, we can decrease manpower, right? Manual also we can create these 3 servers. This is Linux server 1, and so I need to install some softwares here. I need Java software. So I need Java software. I need Maven. I think I need to install Jenkins. I need to set up Tomcat server. I need to deploy. I need to set up some Ansible. These are something. These are the softwares also I need to install in all missions. So manually also we can do, but every mission it will take minimum 20 to half an hour or 1 hour. It will be depends on that installation and all. Linux mission. So why need to manually we need to do all these things? Same, right? Now these all what are the steps and all. I'm going to write a Terraform script. Infrastructure as a code tool. Actually, this is the infrastructure. Right now we don't know, right? Just I'm just highlighting. Okay. So one time only. Now I'm whatever softwares we need to install and what are the services we need to install. I'm going to write a Terraform and some of the Ansible script, anything, whatever it may be. I'm writing some scripts. So if I run this script within the 1 or 2 minutes, we are going to set up these all servers, all mandatory softwares as well also. Now see here, we are decreasing manpower. We are save the cost amount to company. So what company are expecting? They want to save amount. That's it. Why they are paying amount for you? They are giving salary, right? So first you need to save the cost cutting for. We need to save amount to company. So that is they are mostly they are expecting in real time. So anyway, so slowly we can understand all these things. Leave it. Next, high availability, better redundancy, failures, quick recovery. For example, I deployed my project one server. Suppose this server is not working. So how to handle, how to roll back it, hit recovery. So how to, that is a, so these are the process we are following. See here, high availability and better redundancy and failures and quick recovery also. If anything goes wrong, so automatically we can check it and we can recover or we can redeploy it and we can restore also. There is many ways we can follow, depends on your requirement. So this is also one method. Okay. Now see here, collaboration, management and security for the complete application development lifecycle management. So if you develop any application, everything they are expecting client. So what is the security policies we are following? So how much that is right? So that performance, security, and also how many projects it can handle. So there is a lot of things. Now see here, effective use of the resources. How to use resources. So now we already just now highlighted, right? So we can. I am the resource, DevOps resource. I can create manually also, but I want to. So I want to automate. I want to use same thing. Now see here, effective. Now also automation to so minimize the manual process, time management, time consuming process to improve the end user's satisfaction. For example, so end user asking, hey, I want to one Linux server with the help of with these softwares. So manual also we can do, but it will take 1 hour. What they are expecting, immediately they want to one server. Immediately they want to one server. Now already we have script. If you run the script within 1 or 2 minutes, the server is ready. We are attached to the user. That's it. See here. So that is the point here. See
automation to minimize the manual time consuming process to improve the end user satisfaction. So now, as of now, right, with the help of this script, we are implementing some script, and with the help of those script, and we can within the 1 or 2 minutes, we are setting your entire infrastructure. We are attached to end users. So there is a lot of fines involved here, and slowly we can understand. Now this is actually DevOps life cycle. In interview also many people asking, can you explain DevOps life cycle, how it will work? Now see here. So this is the main, very important interview also. So most of the people they asked, what is the DevOps life cycle and how it will work? Now see here, develop and we are testing the code and we are provisioning if they want any infrastructure. This is the cloud, and also we are going to configure some configure management, and also we are deploying the code. Once the deploy is done, and we are monitoring, we are giving support, right? Monitoring, and finally we are getting feedback. So these are the DevOps life cycle. This is very important. Already some steps, develop, test, and also right, deploy, monitoring, and all. See here, first we are developing. This is a continuous integration. We are testing the code and all, and if any infrastructure needed, and we are going to provisioning those infrastructure, and also we need to configure some of the tools and all. Once the configuration is done, we are going to deploy your product. Once the deployment is done, we need to monitor. See here, continuous delivery, continuous deployment, continuous delivery, and continuous deployment. So I will explain later. So this is also very important. In interview also many people asked, so what is continuous delivery, what is continuous deployment, and CI, continuous integration. So what is continuous integration? What is continuous deployment? What is continuous delivery? Okay. So in the coming classes, I will explain. Just leave it. And also this is monitoring. Once application is deployed, and how to right. So we, if the end users are facing any issues and any problems and any right, any challenges, so we need to support. And finally we are getting feedback also. So can you put on mute, please? Someone is unmuted. So this is very important. What is the DevOps life cycle? So here, anyone any doubt here? So these steps we are going to implement coming classes. These steps we are going to implement coming classes. So here we seen some terminology, right? Just for the time being, just remember these words only, naming convention. So this is the naming convention, and later we can understand practically. So really what is development, what we are going to develop, and really what is testing. So what we are going to test, and what is provisioning. So what type of provisioning we are going to set up, and how to configure all these softwares and all, and how to deploy your code, and how to monitor once deployment is done, how to monitor your application, so now how to send email to all your continuous feedback, all your developers, testers, so all resources, all customers as well also. Got it, guys? Anyone any doubt here? What, Shivaji? Sir, okay, sir. What, Ravani? Yes, I understand. Okay, so next, so we are going to learn 2 months, right? So next, within these 2 months, we are going to learn these all these steps. So these are the steps. Inter also many people asking, just remember. So what is the DevOps life cycle, and what are the steps involved here? So development phase, testing phase, provisioning phase, configuration, deployment, monitoring, continuous feedback. Sir, can you please tell me, I mean, sir, your whole 2.5 month, what topics you covered in this course? Already first class I highlighted, right? First class. Okay. Yeah, First sir. class same only. So Yeah. already I told, right? So now Yeah. we are going to GitHub. These are the Yeah. tools mostly. Yeah. Maven and okay. So Jenkins. Next, Ansible, Build tools. Docker. Next, I include all Docker, Kubernetes, Kubernetes. Next, Docker Swarm. These are uh, these are the tools only. Okay. Okay. Next, mm,
Next TFS. Linux. That is Linux. simply I mentioned only one. Here Okay. multiple it will come. If you know Okay. one, that is no need to learn all. If you learn all version control means it will take 6 months. Only version Okay. control. If you learn build tool means there is Maven is there, Ant is there, Gradle is there, lot of tools is there. No need to learn all. So Jenkins, this is one of the topmost. Jenkins, there is many tools available in market. CIC tool. No need to learn all. Okay. Okay. If you learn all tools means it will take 2 to 3 years also. CA tools means continuous integration tools. Continuous integration. Okay. Okay. Linux and cloud is AWS. Okay. Okay. Next, Scripting means next what is the scripting meaning? that is small scripting. We are writing automation part. Okay. Small code. Script means what? What is the script? Not don't have Scripting any nothing idea. but that is a piece of code, right? That is Okay. user defined code. How to Okay. deploy, how to copy files, how to deploy Okay. it, how to delete. Sir, based on Okay. requirement, depends on requirement. చిన్న చిన్న కోడ్ రాసుకుంటాం మనం ఓన్గా. నాకు Okay. కొన్ని ఫైల్స్ ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కాపీ చేయాలి. Hmm. మాన్యువల్గా కాపీ చేసుకోవచ్చు. సో Okay. ప్రతిసారి మనం మాన్యువల్గా చేయలేం కదా. Okay. ఇప్పుడు నాకు 10 ప్రాజెక్టులు చేయాలంటే వేస్ట్ కదా. మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక స్క్రిప్ట్ మనం రాసుకుంటాం ఓన్గా. సో ఆ స్క్రిప్ట్ని Okay. మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ రన్ చేసాం అనుకో, ఆటోమేటిక్ ఫైల్స్ని కాపీ చేసుకుంటుంది. ఏ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలో అక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తుంది. సో Okay. హియర్ మోస్ట్లీ గ్రూవీ గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్, నెక్స్ట్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్, నెక్స్ట్ వైఎంఎల్ స్క్రిప్టింగ్. మోస్ట్లీ వీఆర్ YMS. గోయింగ్ టు వైఏఎంఎల్ ఆర్ వైఎంఎల్, Hmm. both are same only. So YML, this is apart from this there is Sonar Cube is there, Nexus is there, monitoring tools, and so Nexus, next Tomcat server. These are the Tomcat server, Nginx server. If you go like HTTPD, Tomcat, next Nginx, these all are the servers. Okay. Okay. Now here this batch we are going to free. We are by explain Python also. Nowadays a few people are asking, do you know Python basics and all? So that is the reason. So we are giving Python also. We are giving Python also. These And all are so real this time. all yes, sir. But in real time 100% we are not using all. Depends on project. We are, for example, I am using GitHub my project, and Jenkins I am using, and Kubernetes I am using. That's it. And Tomcat server we are using. You are working on this DevOps sir. Related only. DevOps only. DevOps ready. DevOps related only. In అంటే earlier, సార్ mm, అంటే సార్ మనము ప్రాజెక్ట్‌లోకి ఎంటర్ అయినాక ఏదో 1 ఆర్ 2 టూల్స్ మనకి correct, correct, ఆ exactly. టూల్స్ మాత్రం యూజ్ Mm. చేయమంటారు కదా! But interview purpose, they are asking these areas, all areas. పైథాన్ కూడా దాని గురించి ఏమన్నా అడుగుతారా? అదే సార్ పైథాన్ పైథాన్ కూడా ఇది యాక్చువల్గా ఇది కంపైల్ పైథాన్ కూడా ఇప్పుడు అంటే రీసెంట్గా ఇప్పుడు ఎక్కువ పైథాన్ ఆడుతున్నారు. సో ఈ బ్యాచ్ కి పైథాన్ కూడా ఫ్రీగా చెప్తున్నాం. ఓకే ఓకే, ఇది ఎక్స్ట్రాగా. యాక్చువల్గా పైథాన్ అనేది సపరేట్ కోర్స్ ఇది కూడా. అవును ఓకే, సార్. సో పైథాన్ బేసిక్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. టెరాఫామ్ ఎర్లియర్ అయితే మేము టెరాఫామ్ కూడా చెప్పేవాళ్ళం కదా, సపరేట్ తీసుకున్నాం దీనికి మళ్ళీ ఫీజు టెరాఫామ్. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కామన్ గా అందరూ అడుగుతున్నారు కాబట్టి అంటే టెరాఫామ్ కూడా పైథాన్ యాడ్ చేస్తాం. దేని అంటే డివాప్స్ రిలేటెడ్ చెప్తున్నారా సార్? పైథాన్. పైథాన్ అనేది బేసిక్ స్క్రిప్టింగ్ రిలేటెడ్. స్క్రిప్టింగ్ అంటే స్క్రిప్ట్ అనేది మన గ్రూవీ పెట్టి రాసుకోవచ్చు, షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు, వైఎంఎల్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు, పైథాన్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు. సో ఎనీ ఓకే. మల్టిపుల్ వేస్ లో రాసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్ గా పైథాన్ అడుగుతున్నారు. సో కాబట్టి ఓకే. పైథాన్ కూడా మినిమం బేసిక్స్ నేర్పిస్తున్నాం. ఎట్లా ఓకే. రాసుకోవాలి, ఎలా ఉంటుంది అసలు, అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ అన్న. లోపలికి వెళ్ళినాక ఏం రాస్తాం అనేది అది సెకండరీ. మళ్ళీ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ మనం రాసుకోవాలి. మినిమం ఓకే. మీకు బేసిక్స్ అని తెలియాలి కదా. ఓకే. సో ఇదన్నమాట పైథాన్. సో మీరు పైథాన్ వాడుకోవచ్చు, వైఎంఎల్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు, షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఒక స్క్రిప్ట్ ని అన్నింటిలో రాసుకోవడం వేసి రాయం ఎవరు. ఏదో ఒకటి ఓకే. వాడతాం. మేబీ షెల్ వాడుకోవచ్చు, వైఎంఎల్ వాడుకోవచ్చు, పైథాన్ స్క్రిప్ట్ వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. మీకు ఏది ఫిమిలియర్ అనిపిస్తే దాంట్లో రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ వాడు మా ప్రాజెక్ట్ వాడు ఏం చెప్పినాడు, ఏ ఆటోమేషన్ పార్ట్ అంటే వైఎంఎల్ వాడు అంటే వైఎంఎల్ వాడతాం. ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వాడు ఏమంటాడు, నన్ను ఇవన్నీ వద్దు మనకు పైథాన్లో వాడని అంటే పైథాన్ వాడాలి. ఓకే. అట్లా. బట్ పర్పస్ అనేది అన్ని ఒకటే. బట్ టర్మినాలజీ చేంజ్ అవుతుంది, సింటాక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, రిమైన్ పర్పస్ ఇస్ సేమ్ ఓన్లీ. నౌ గాట్ ఇట్. ఇవన్నీ సర్వర్లే.
ఏ సర్వర్లను వాడచ్చు. డిఫరెంట్ సర్వర్స్, పర్పస్ ఇస్ సేమ్ ఓన్లీ, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి, దట్స్ ఇట్. మీరు నెక్సెస్ మీకు టామ్ క్యాట్ సర్వర్ వాడచ్చు, వెబ్ లాజిక్ సర్వర్ వాడచ్చు, ఎన్జిఎన్ఎక్స్ సర్వర్ వాడచ్చు, హెచ్టిపిడి సర్వర్ వాడచ్చు, ఏ సర్వర్ అని వాడుకోవచ్చు. బట్ మనకి ఇంటర్లో వాడు ఏది దేని గురించి అడతా మనకు తెలియదు కదా, అట్లీస్ట్ మనం 3-4 సర్వర్స్ నేర్చుకుంటాం. Okay. నౌ గాట్ ఇట్. Yes, sir. సో దీస్ ఆర్ ద టూల్స్. ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్ హియర్ కంటెంట్ వైజ్? సార్ ప్రాక్టీస్ అంటే మీరు ఎట్లా సార్? అంటే ఇవంతా మళ్ళీ నేను టూల్స్ క్లాస్ చెప్తాను కదా. ఇన్స్టాలేషన్. నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు మనకి అది జస్ట్ ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ మండే ఆన్వర్డ్స్ ఇప్పుడు గిట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. మండే వాట్ ఈజ్ ఓకే. రిపాజిటరీ అండ్ రిపాజిటరీ అంటే ఏంది, అసలు దానివల్ల పర్పస్ ఏమి, దాన్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, మనం ప్రాక్టికల్గా ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి, లోకల్లో సెంట్రల్ రిపాజిటరీని ఎలా సెటప్ చేయాలి, ఇవన్నీ మండే నుంచి వస్తాయి మనకి. ఓకే సార్. ఓకే, అవన్నీ మీరు మీ ల్యాప్టాప్లో సెటప్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు. రియల్ టైంలో కూడా 100% ఇదే వాడతాం. డోంట్ ఓకే. కన్ఫ్యూజ్ హియర్. మళ్ళీ ఒకరు ఇద్దరు అడిగారు, సార్ ఇక్కడ రియల్ టైంలో ఏం వాడతారంటే, రియల్ టైంలో వాడేది ఇవే. ఓకే. అదే డౌట్ సార్. అంటే మేము ఇక్కడ ఒకటి వాడే అక్కడ ఉమ్, ఇది ఉమ్. రియల్ టైమ్ ఇక్కడ ఏం ప్రాజెక్ట్స్ వాడం, వేరేలా ఇక్కడ మనం ఉంటుంది. ఏ కమాండ్స్ వాడతాము 100% రియల్ టైంలో కూడా అదే కమాండ్ వాడతాను నేను కూడా. ఓకే. నేనే కదా మీ క్లాస్ చెప్పేది, ఇంకోసారి చెప్తా, నేను చెప్తాము. ఇక్కడ ఏం కమాండ్స్ వాడతామో సేమ్ కమాండ్స్ అక్కడ కూడా అదే వాడతాం. ఓకే. ఇప్పుడు అమెరికాకి వెళ్ళినా ఏబీసీ, ఏ ఫర్ యాపిల్ అంటే యాపిలే కదా, ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏనే. అమెరికాకి వెళ్ళినా మనకి చైనాకి వెళ్ళినా ఏ అయినా మారిపోతుందా? మారదు కదా. సేమ్ ఒక టూల్ నేర్చుకున్నారంటే మీరంటే అమెరికాకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ టూల్ ఎక్కడ వాడినా సేమ్ కమాండ్, సేమ్ యూసేజ్ ఓన్లీ. ఓకే. మళ్ళీ పిల్లల డౌట్, సో రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడతారు సార్, ఎక్కడ వాడతారంటే, నేను ఏదో ఒక గిట్ అని చెప్పాను అనుకో, రియల్ టైంలో కూడా గిట్ అయిపోయి ఉంటుంది, అక్కడ కూడా సోర్స్ కోడే ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ 100 లైన్స్ ఉంటాయి, అక్కడ 1000 లైన్స్ ఉంటాయి, దట్స్ ఇట్. మేము ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఏం చేస్తాం, చిన్న ప్రాజెక్ట్ వేస్తాను నేను. ఇక్కడ నా ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ని లైన్స్ అయ్యాయి, ఒక 10 ఫైల్స్ ఉంటాయి, లేదంటే 100 లైన్స్ కోడ్ ఉంటుంది ఒక క్లాస్లో. రియల్ టైంకి వచ్చామంటే పెద్ద పెద్ద క్లాస్, అంటే క్లాసులు చాలా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ మనకి మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటాయి, అవన్నీ యాడ్ చేస్తారు అంతే, దాని మించి ఏముండదు అక్కడ. మామూలుగా కోర్స్ డెమో ఇచ్చే వాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా సార్, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ మీ చేతి చేపిస్తాము అని. వాళ్ళు ఏం అది అంటే చేస్తారంటే, వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్లు కదా, మీకు సపరేట్గా రియల్ టైం మేము లాస్ట్లో చేపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది చేసుకుంటూ వచ్చినారనుకో, మళ్ళీ ఆ రియల్ టైం అవసరం లేదు మీకు. ఓకే. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ లో రియల్ టైం చేపియరు సార్, అది జస్ట్ మాటల ఆహా, వరకే వాళ్ళు ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం వాళ్ళకి. చేస్తారంటే ఇవన్నీ డెప్త్గా చెప్పరు వీళ్ళు, ఈ అవును టూల్స్ సార్. అన్నీ. మేము రియల్ టైం చేపిస్తామంటే ఫైనల్గా ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తాడు, దాంట్లో అక్కడ 4 కమాండ్లు వాడేస్తాడు. మీరు ఏదైనా ఒక అంతే సార్. 2 months అయిన తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వండి, అంటే మేము ఎంత కంటెంట్ ఇచ్చినామో నీకు తెలుస్తుంది అప్పుడు. ఓకే సార్. అర్థమైందా? వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఎవరన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా నేర్చుకో అంటారు, మేబీ మీరు ఇంకేదైనా గ్యాదర్ చేసుకోండి. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వినండి, మేమేం చెప్తున్నా వినండి. సో ఫైనల్గా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి, మళ్ళీ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. ఈ బ్యాచ్ కాబట్టి ఇంకో బ్యాచ్కి రండి, అంటే ఓకేనా? డిఫరెన్స్ అయితే ఇప్పుడు మేము ఈజీ చెప్పేది ఈజీ ఏమంటే, వే ఆఫ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. మెయిన్గా మేము థియరిటికల్గా ఎక్కువ ఫోకస్ అయ్యాం ఇక్కడ. అదే థియరిటికల్ అదే అంటే మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి ఒక గిట్ అంటే ఏం కొట్టినారంటే, గిట్ గురించి 100 పేజీలు వస్తాయి, చదువుకున్నాడు ఓపుకుంటే మీకు. అదే డిఫరెన్స్ అనిపించింది నాకు. అంటే ఉమ్. ఈజీ వే ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది ఈజీ వే, కనిపించింది. మెయిన్గా ప్రాక్టికల్ వే. యా. ప్రాక్టికల్ ఎలా వాడాలి, ఇంకొకటి రియల్ టైంలో మనం మ్యాక్సిమం ఏ కమాండ్స్ వాడతాం, ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ ఏ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు ప్రతి టూల్లో. క్రిటికల్ గా అనేది గూగుల్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ మీకు పీడిఎఫ్స్ ఒక అనేసి కాన్సెప్ట్ వస్తాయి. గురించి, ఇప్పుడు మీరు మ్యావన్ అన్నారు అనుకో, గూగుల్లో వాట్ ఈజ్ మ్యావన్ అని కొడితే మీకు కొన్ని ఆ, ఏ- చాలా వస్తాయి కదా మనకి, మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ వస్తాయి, మల్టిపుల్ పేజెస్ వస్తాయి. మీకు ఎంత కావాలంటే కంటెంట్ అంత ఉంటుంది. అంత చదవాలి, మీకు ఎంత టైం పడుతుంది? అర్థమైందా? ఒక టూల్ మీరు ఓన్గా ఒక టూల్ గురించి నేర్చుకోవాలనుకో, ఒకసారి చూడండి ఎంత టైం పడుతుందో. అదే కంటెంట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఆ 1 hourలో సింప్లిఫై చేస్తాం, ఫిల్టరింగ్ చేస్తాం. మెయిన్ పర్పస్ ఏమి, ఏ కమాండ్లు వాడతాము, మేబీ 1 or 2 కమాండ్స్ నేను చెప్పకపోవచ్చు. అవునా? నేను ఎలా అంటే ప్రతి బ్యాచ్లో మార్చేస్తా ఉంటాను. మళ్ళీ మళ్ళీ పిల్లలు ఆడతారు, సార్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఇవన్నీ చెప్పినారు, ఈ బ్యాచ్లో ఇవన్నీ ఏం చెప్పలేదంటే,
సో మేము డైలీ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటాం కదా, ఏవైతే ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారో అవి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం, కొన్ని అన్నెసరీ అన్ని తీసేస్తూ ఉంటాం ప్రతి బ్యాచ్లో. మీరు మెయిన్ టార్గెట్ ఏమంటే, సో మనకి జాబ్ కావాలి, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. మనకి ఎస్ సార్. జాబ్ కావాలి, ఆ వేలు మనం లెర్న్ చేయాలి, అంతేగాని సో మనకి ఆ బ్యాచ్లో ఏం చెప్పి అవి చెప్పినారు, ఈ బ్యాచ్లో ఇవి చెప్పలేదంటే, అవి ఎందుకు చెప్పలేదంటే అవి నాకు తెలుసు, అవి డైలీ నేను ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అవుతూ ఉంటాను, ఎవడు అడుగుండడు అసలు దాని గురించి నేను అంత టైం వేస్ట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అవసరంలే. మీకు నిజంగా కావాలంటే గూగుల్ చేస్తే తెలుస్తుంది దాని గురించి, అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ఆ టాపిక్లు కొన్ని నేర్చుకుంటారు కదా. ఎస్ నో సార్. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏదో 1 or 2 నేను మిస్ చేసినాను అనుకో, మీరు గూగుల్ అప్పుడు మీకు ఒకవేళ నిజంగా అర్థంగా కెనాట్ అండర్స్టాండ్, మీకు నిజంగా అర్థం కాలేదు, అప్పుడు అడిగితే మళ్ళీ నేను చెప్తాను. అంటే పిల్లల అంటే ఇలా అడతారనమాట. అంటే ప్రతి బ్యాచ్కి కొన్ని మారిపోతూ ఉంటాయి టాపిక్లు, ఒకే టాపిక్ కాదు కంటిన్యూగా అన్ని బ్యాచ్లు ఆల్మోస్ట్ మేము మార్చేస్తూ ఉంటాం. నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది సార్ దీంట్లో. అంటే ఉమ్, మామూలుగా డివాప్స్ గూగుల్ చేసినప్పుడు ఉమ్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ ఇది ఓకే. కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఐఏఎస్సి అంటాడు ఇంకోటి. డెలివరీ అన్నది, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ మీరు చెప్పిందే. ఆ, బట్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఏసి అని ఉంది, అదంటే ఏం సార్? ఏది ఐఏసినా? ఐఏసి క్యాపిటల్ ఐ స్మాల్ ఏ సి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది ఐఓసి. ఓకే. ఐఏసినా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్, ఐఏసి అని ఉంది. ఐఏసి కరెక్ట్. ఐఏసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ టెరాఫామ్, నేను రాసా కదా. ఓకే. దీన్ని టెరాఫా ఐఏసి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ ఐఏసి, టెరాఫామ్ ని షార్ట్ కట్ లో ఐఏసి అంటాం, ఐఏసి ఓకే. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. ఓకే. ఓకే, అందుకే టర్మ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఏం చేయాలంటే, మీరు ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీకు కొద్దిగా అలవాటు పడాలి, అంటే న్యూ కదా మీకు తెలియదు ఈ పదాలన్నీ. సో స్లోలీ మనకి అలా మనకి, సో డైలీ వింటా ఉంటే మనకి జస్ట్ అవి మైండ్ లో సెట్ అవుతాయి మనకి. నాకైనా రిపీటెడ్గా కష్టమే, నేను కూడా స్టార్టింగ్ వినేటప్పుడు అన్ని గుర్తు, అన్ని మనకి ఏదో కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది, గోలగా ఉంటుంది, అసలు ఇదేంది అని. అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత అది ఏముండదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనిపిస్తుంది. యాజ్ ఎ కోడ్, అదే కోడ్, యాజ్ ఎ కోడ్. కరెక్ట్. ఎస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ అని కొట్టారంటే గూగుల్లో మీకు వస్తుంది. సో కోడిఫైయింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, స్ట్రక్చర్ అని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ, కోడ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ కోడ్, కోడ్ కొట్టారంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కోడ్ అండ్ infrastructure as a కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ code. See ఇంట్రెస్ట్. here, infrastructure as code is the process of managing and provisioning computer data centers through machine readable యా definition files rather than the physical hardware configuration or infra. సో దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏమంటే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం, నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇదన్నమాట ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్. మేనేజింగ్ ప్రొవిజనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ through the code instead of manual process. ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా, మాన్యువల్ గా మీరు చేసుకోవచ్చు, ప్రతి సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే. సో అలా అదే కాకుండా ఏం చేస్తాను, ఈ టూల్ వాడతాను నేను, ఐఏసి. యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏ అనేది స్మాల్ లెటర్ పెట్టాలి, అవును సార్. ఏ ఐఏసి స్మాల్ లెటర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సి ఎ కోడ్. క్యాపిటల్ ఇది లెటర్. వచ్చి సి క్యాపిటల్ లెటర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. యాక్చువల్ ఇంకా ఏ కూడా పెట్టాలడా, యాజ్ ఏ కోడ్ ఒకటి విధంగా రాస్తాడు. సింపుల్ గా దీన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టెరాఫామ్ వాడుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉంటాయి, టాప్ మోస్ట్ లో ఉండేది టెరాఫామ్. ఓకే. టాప్ మోస్ట్ లో ఉండేది టెరాఫామ్, అందుకే ఇక్కడ మనం టెరాఫామ్ కూడా యాడ్ చేసాం. సో టెరాఫామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. ఓకే, సో I hope now we got it right. So continuation we'll see. And Monday, so now we got some idea what is DevOps and what is DevOps life cycle. And so Monday onwards we'll start one tool. Monday we'll start so GitHub repository tool will start. And so next continuous tools, and slowly we can understand so what are these all these steps and how it will work, and really where we are going to implement these all steps and all in real time. ఓకే సార్. Clear? And so Monday we'll send a new link, who are paid please confirm before Monday. And so they already they given some mail IDs, so who are paying, once we at least we need to pay 50% amount, so then only we'll add so we'll give link, or else so we are not providing anything. And so if really if you interested, if you want to learn, just pay the fees. And so call, already I given two numbers right yesterday, so just
call these numbers.